Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত মই WRD previous year পেপাৰ ডিসকাস কৰিম। প্ৰিভিয়াছলি আমি পাৰ্ট 1 ডিসকাস কৰিছোঁ। পাৰ্ট 1ত আমি WRD previous year পেপাৰখনৰ 50 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছোঁ। সো এইটো ভিডিঅ'ত আমি ৰিমেইনিং 50 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। সো আপুনি যদি পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি কিনে আপুনি চাব পাৰে। সো এইটো ভিডিঅ'ত আমি 51 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা ডিসকাস কৰিম। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো 51 কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে, sap irrigation is used in areas with, so sap irrigation আমি কেনেকুৱা জায়গাত ইউজ কৰোঁ। তো sap irrigation এনেকুৱা এটা মেথড যেটোত আমি কি কৰোঁ, বিলো দ্য গ্ৰাউণ্ড সাৰফেস ৱাটাৰ এপ্লাই কৰোঁ যাতে ডিৰেক্টলি প্লান্টছৰ ৰুট জনলৈকে ৱাটাৰ গৈ পায়। সো এইটোত আমি সয়েলৰ টপ সাৰফেস ৱেট নকৰাকৈ ডিৰেক্টলি ৰুট জনত ৱাটাৰ সাপ্লাই কৰোঁ, ৰাইট। সো sap irrigation মেথডটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ হাই ৱাটাৰ টেবল এভেইলেবল থাকে। কাৰণ আমাৰ sap irrigation মেথডটো আণ্ডাৰ দ্য কেপিলাৰী ৰিয়েকশ্যন ৱৰ্ক কৰে। সো হাই ৱাটাৰ টেবল থাকিলে তেতিয়া কি হ'ব, কেপিলাৰী ৰাইজটো পচিবল হ'ব, ৰাইট। সো sap irrigation মেথডটো কিয় এডভান্টেজ, sap irrigation মেথডটো যদি এডভান্টেজৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যেহেতু আমাৰ সয়েলৰ সাৰফেস ৱেট নকৰে, সো ডিৰেক্টলি যেহেতু আমি ৰুট জোনত ৱাটাৰ সাপ্লাই দিব পাৰিছোঁ, সো আমাৰ কি হ'ব, ইভাপোৰেশ্যন and percolation loss will be minimal. Okay, percolation loss these losses will be very less. Okay, তাৰ বাবে কি হ'ব, water application efficiency বহুত বেছি হ'ব। Okay, so minimum water requirement লাগিব in this method. সো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড আছে, স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন মেথড। স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন মেথডত আমি কি কৰোঁ, ইন দ্য ফৰ্ম অফ স্প্ৰেত আমি কি কৰোঁ, ৱাটাৰ সাপ্লাই দিওঁ। অ'কে, সো ইন দিছ মেথড আমি কেতিয়া এই মেথডটো কেতিয়া এডপ্ট কৰিম, আমি যেতিয়া আমাৰ সয়েলৰ টপোগ্ৰাফি কি হ'ব, বা ল্যান্ড টপোগ্ৰাফি কি হ'ব, ইৰেগুলাৰ হ'ব। Okay, land topography will be irregular. আৰু যদি আমাৰ সয়েল ইজিলি ইৰিটেবল হয়, সয়েল যদি ইৰিটেবল হয়, ওকে, সয়েল ইৰিটেবল হ'লে হাইলি পারমিয়াবল সয়েল, হাই পারমিয়াবল মানে স্যান্ডি সয়েল। ওকে, সো দিস আর দ্য কন্ডিশনস ওয়ার ইউ উইল অ্যাডপ্ট স্প্রিংকলার ইরিগেশন। তো আৰু এটা কথা, এই স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যনৰ যদি ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি কওঁ, ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি প্ৰায় 80% থাকে। আৰু এটা আছিল ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনৰ ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি থাকে 90%। সো পাৰ্কুলেশ্যন এণ্ড ৰান অফ লছেছ আৰ ভেৰি লেছ ইন দিছ টু কণ্ডিশ্যন। অ'কে, সো মনত ৰাখিব, দিছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, 52 নম্বৰ কুৱেশ্যন। If the RLs of a canal bed level and high flood level of drainage are 214 meter and 215 meter respectively, then the cross drainage works will be, so আমি cross drainage works ক'ত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, য'ত নেচাৰেল ড্ৰেইন বা ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম, নেচাৰেল ড্ৰেইন ষ্ট্ৰীম ৰিভাৰ এইবিলাক কি হয়, ক্ৰচিং হয়। অ'কে, তেতিয়া আমি নেচাৰেল ড্ৰেইনক একো ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়াকৈ যিটো আমি কেনাল লে কৰিম, চ' that type of structure will be called cross drainage work. The cross drainage works আমাৰ কিছুমান টাইপছৰ আছে, যেনেকুৱা একোডাক, সাইফন একোডাক, কেনাল সাইফন, সুপাৰ পেচেজ। চ' দিছ আৰ দ্য টাইপছ অফ ক্ৰছ ড্ৰেইনেজ ৱৰ্কছ। এতিয়া যদি আমাৰ কেনাল এবভ দ্য নেচাৰেল ড্ৰেইন আছে, then we call it as aqueduct or siphon aqueduct. Okay, aqueduct or siphon aqueduct, মনত ৰাখিব, aqueduct or siphon aqueduct। কেতিয়া aqueduct কম, কেতিয়া siphon aqueduct কম চাই আছোঁ। সো siphon aqueduct or aqueduct। okay, so যদি natural drain is over the canal, then we call it as
superpasses or canal siphon. Okay, so when this canal when the bed level of this canal is sufficiently higher than this drain, then we call it as aqueduct. Okay, যেতিয়া যেতিয়া ক্যানেলৰ bed level বা ক্যানেলৰ যেতিয়া full supply level will be lower than the high flood level of drain, then we call it as siphon aqueduct. Okay, মনত ৰাখিব। so যদি আমি এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰো স্ট্ৰাকচাৰ টাইপৰ, suppose this is our canal. Okay, so this is our canal full supply level, so this is our, so this is the high flood level. Okay, this is the HFL of river. Okay, this is natural drain or river. Okay, so river high flood level is much lower than the full supply level of canal. So in this condition canal is over river, right? So this is called as aqueduct. Aqueduct কিয় কম, যেহেতু আমাৰ ক্যানেলৰ ফুল সাপ্লাই লেভেল ইজ মাছ হায়াৰ দেন দ্য হাই ফ্লাড লেভেল অফ ৰিভাৰ। চ' যেতিয়া আমাৰ ফুল সাপ্লাই লেভেল অফ কেনাল উইল বি লোৱাৰ দেন দ্য হাই ফ্লাড লেভেল অফ ৰিভাৰ, দেন উই কল ইট এজ সাইফন aqueduct. Okay, চ' এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব। চ' ইন দিছ কণ্ডিশ্যন দ্য আনচাৰ উইল বি, চাওঁ কেনাল বেড কি আছে, কেনাল বেড লেভেলৰ আৰএল দি আছে 214 আৰু 215 দিয়া আছে আমাৰ হাই ফ্লাড লেভেল অফ ড্ৰেইনেজ। ওকে, চ' কেনাল বেড লেভেল 214 আছে আৰু 215 কিমান কি আছে, 215 আছে আমাৰ হাই ফ্লাড লেভেল অফ ড্ৰেইন। Okay, high flood level of drain is higher than the full supply level of canal, right? So bed level, so canal bed level is lower than the high flood level of drain. Okay, so the drain is under pressure, canal is under pressure, right? So this type of structure is called siphon aqueduct. Okay, the canal which can irrigate one side is a, so এনেকুৱা এটা canal যিটোৱে কি কৰে only one side of irrigate কৰিব পাৰে। So this type of canal is called contour canal. So as per the alignment of the canal আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল contour canal, watershed canal আৰু এটা side slope canal। এতিয়া suppose this is the contour of an area, suppose 190, 200, 210, 180. Okay, so these are the contours. So suppose this is the river এনেকৈ ফ্লো কৰিছে, and this is the canal. Okay, so if this is the canal, so যদি so this is the high slope, right? And this is the lower slope. So this is the canal. So তললৈকে only it will can irrigate. So okay, it will irrigate only the downward slope, right? So যেহেতু লেফট সাইডত কি আছে, লেফট সাইডত আমাৰ কি আছে, আমাৰ হায়াৰ শ্লোপ আছে। চ' হায়াৰ শ্লোপ থকাৰ কাৰণে কি হ'ব, লেফট সাইডলৈকে ইৰিগেট কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু হায়াৰ কণ্ট্ৰল আছে, ৰাইট? চ' তললৈকে কি আছে, লোৱাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট আছে, লোৱাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টত ইৰিগেট কৰিব পাৰিব। অ'কে, পানী ছাপ্লাই দিব পাৰিব, ৰাইট? চ' এইটো এনেকুৱা টাইপৰ কেনালক আমি কি বুলি ক'ম, কণ্ট্ৰল কেনাল বুলি ক'ম। চ' আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, কণ্ট্ৰল কেনাল অলৱেজ কনষ্ট্ৰাক্টেড এলং দ্য, চ' পেৰেলেল টু দ্য নেচাৰেল কণ্ট্ৰলছ। চ' দিছ আৰ দ্য কণ্ট্ৰলছ। চ' কণ্ট্ৰলছৰ পেৰেলেলত আমি কি কৰিছোঁ, কেনাল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ। চ' এনেকুৱা টাইপৰ কেনালক কি বুলি ক'ম, কণ্ট্ৰল কেনাল বুলি ক'ম। দ্য ৱাটাৰশ্বেড কেনাল কোনবিলাকক ক'ম, দ্য ৱাটাৰশ্বেড কেনাল মানে ৱাটাৰশ্বেড লাইন। অ'কে, ৱাটাৰশ্বেড লাইন বা ৰিজ লাইনৰ এলং দি যদি আমি কেনাল লওঁ, দেন দেট টাইপ অফ কেনাল ইজ কল্ড ৱাটাৰশ্বেড কেনাল। অ'কে, চ' ছাপ'জ দিছ ইজ the ridge, this is the contours. Okay, suppose this is the 200, 210, 230. So this is the highest point of these contours, right?
So highest point, along the highest point যদি আমি, so along the highest points of contours is called ridge line or watershed line. So along this line যদি আমি canal construct কৰো, then we call it as watershed canal or ridge canal. So আপুনি চাব পাৰে যে so along the on either side of this canal there is lower gradient, right? So on either side of this canal there is downward gradient বা lower gradient. So downward gradient বা lower gradient হোৱাৰ বাবে কি হ'ব, এই দুইটা সাইডত কি কৰিব পাৰিব, ইৰিগেট কৰিব পাৰিব. So that's why watershed canal দুইটা সাইডে ইৰিগেট কৰিব পাৰে. Okay, so option A will be the correct answer. Side slope canal কোনটো কম আমি, যদি আমাৰ ন্যাচারাল কন্ট্ৰোল আছে, ন্যাচারাল কন্ট্ৰোলৰ পারপেন্ডিকুলার যদি আমি canal draw কৰো, then that type of canal is called side slope canal. Okay, so মনত ৰাখিব watershed canalত আমি মিনিমাম, watershed canalত আমাৰ কি হয়, ক্লোজ ড্ৰেনেজ সোর্স কনস্ট্রাক্ট কৰিব নালাগে. কন্ট্ৰোল canalত আমি there must be ক্লোজ ড্ৰেনেজ সোর্স থাকিবই, আৰু সাইড স্লোপ canalত মিনিমাম ক্লোজ ড্ৰেনেজ সোর্স থাকে. Okay, so এটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয়. Now coming to the next question. Which of the following types of dam is built in areas where the foundation is not strong enough to bear the weight of concrete? So কেনেকুৱা type of dam আমি low bearing foundation use কৰো, so low bearable soil use construct কৰো, that type of dam is called earth dam. Okay, so what device is placed in front of head regulator for silt removal? So this is the river turning walls, right? So these are the canals. So suppose this is our fish ladder. This is our fish ladder. Okay, so here will be under sluices, so something, so there is our so this is the canal, right? So here obstructing canal, right? So this is our head regulator, right? In front of this is our head regulator, exactly at somewhat this place there will be head regulator. So in front of head regulator, this is our upstream side, this is our downstream side, right? So downstream side, so upstream side in front of head regulator যদি আমি silt removal device construct কৰো, install কৰো, then this type of silt removal device is called silt excluder. Okay, so this is silt excluder. আৰু যদি this is our head regulator, right? So head regulator অলপ দূৰত downstream side of যদি canal downstream side of যদি আমি কোনো silt removal device use কৰো, then this is called silt ejector. Okay, silt ejector বা silt extractor. Okay, so this is installed on downstream side of canal on the river bed of canal, not on the bed of canal, not on the river bed. So this is the on the river bed. So this is the river, right? So this is river. So on the river bed downstream upstream side of যেটা আমি install করিম, then this is called silt excluder. আর downstream side of যেটা construct করিম at some distance from the head regulator, this is called our silt ejector or silt extractor. So in this condition the answer is option C. Okay, যেহেতু আমার in front of head regulator construct করিছে on the upstream side. Okay, so the external corner of or angle of a wall is called, so external corner, so this is the brick masonry, so these are the corners of bricks, so this is called queuing. Okay, so option D is the correct answer. So here jam is the vertical portion of a door frame. Okay, door or window frame is called jam. So jam or to exposed portion, that is called reveal. Okay, option B is the correct answer. Now coming to the next question. The type of bone in a brick masonry containing alternate courses of stacers and headers is called, so type of brick masonry যেটো কি করে alternate courses of header and stacer থাকে. The stacer মানে হল this is stacer and this is header. Okay, so along this way, so greatest length of the brick যদি আমি lay করো along the length of the brick wall, then we call it as stacer মানে স্টেচ করা, মনে রাখলে হল এনেকে, হেডার তো হল এটো. ওকে, so header এনেকে যদি লে করো, then we call it as header. So যদি in a single course যদি আমি stacer বা header যদি করো, then we call it as English bone. Okay, so this is our English bone, right? So this is our English bone. যদি in a single course যদি আমি stacer দিছো, header দিছো, stacer দিছো, header দিছো, then we call it as Flemish bone. মনত রাখিব কেনেকে
মিছ এনেকৈ মনত ৰাখিব মিছ মানে হ'ল মিক্স চ' মিক্স মানে ষ্টেচাৰ হেডাৰ দুটা আছে ষ্টেচাৰ হেডাৰ এনেকৈ আছে চ' মনত ৰাখিলে হ'ল ফ্লেমিছ চ' ইংলিছ বনটো হ'ব ষ্ট্ৰং বন ষ্ট্ৰং মানে ষ্ট্ৰেংথ বেছি হ'ব চ' ফ্লেমিছ বনৰ এপিয়াৰেঞ্চ কি হ'ব ভাল হ'ব চ' গুড এপিয়াৰেঞ্চ ইট উইল গিভ গুড এপিয়াৰেঞ্চ অ'কে now the answer will be option B okay so frog made in the bricks are so frog আমি কিয় making কৰো to reduce the weight of the brick no so indicate year and name of the manufacturer to form a key form for holding the mortar so option B will be the correct answer this is the main purpose okay যাতে কি হয় so brick লগত যাতে ভাল এটা বন্ডিং হয় okay mortar লগত so এখানে আমি কি কৰিব আমি এটা কি বনাও okay to form a key okay so this is the correct answer so these are the minor purpose but B is the main purpose of providing forks the vertical member used in door frame is called post right so this is the post so this is the door so these are the post right so this is the post so horizontal member bottom horizontal member is called seal top horizontal member is called rail top of thakile top rail bottom of thakile bottom rail middle of thakile log rail right so hanging style is the vertical member but not attached to the frame okay so option A is the correct answer the inclined braces used in a truss to prevent the sagging of the principal rafters are called so this is the truss suppose this is the truss this is the principal rafter and this is the common rafter okay so these are principal rafter these are common rafter right so these are some bracing provided to support this principal rafter right so this is the vertical member we call it as king post right this is king post right so this is king post and this is bracing this bracing is called strut and this is called tie beam okay so correct answer will be strut okay option C is the correct answer the lower portion of a manhole is known as so manhole মানে হল আমাৰ কিছুমান opening covered opening হয় যেটো আমি along the shear line provide কৰো okay for inspection cleaning or maintenance purpose okay so manhole আমি কেনেকুৱা লোকেশনত provide কৰো যদি আমাৰ shear line যদি bending থাকে every bending আমি provide কৰো every joints provide কৰো okay যদি shear line যদি আমাৰ diameter change হৈছে তেনেকুৱা জাগাত ইউজ কৰো মনত ৰাখিব so manhole size যদি খুদে example 1000 by 1000 mm মনত ৰাখিব 1000 by 1000 mm so lower portion of manhole is called as working chamber okay so access shaft is the vertical access mone rakhibo vertical access which is top of the working chamber so a pipe used to carry discharge from sanitary fittings in bathrooms kitchen etc is called so this type of pipe that carry bathroom waste is called waste pipe okay soil pipe is this type of pipe carry toilet waste okay toilet waste or night soils okay night soil so van pipe this allow air to enter for pressure balance okay so for pressure balance for pressure balancing কাৰণে কি কৰে ই air enter কৰিব দিয়ে so anti siphonage কি কৰে siphonage prevent কৰে okay so now coming to the next question the bacteria which require oxygen for their survival are known as aerobic bacteria right so low turbidity of water is detected by so what is what is turbidity so turbidity is the opaqueness so it is the opaqueness to say opaqueness so opaqueness of water okay how much opaqueness the water has this is called turbidity okay so turbidity is a measure of opaqueness of water so turbidity measure কৰা কিছুমান ডিভাইস আছে this device এটা আছে water absorption principle water absorption so not water light absorption আৰু এটা আছে light scattering okay light scattering principle the water absorption কি আছে ejection
reaction turbidity meter, turbidity meter, reaction turbidity rod method eta aru eta ase turbidity rod method, the Bayliss method eta aru eta ase Bayliss method. So these are the what are light absorption method. A light scattering method, nephelometer. Okay, nephelometer. Okay, so reaction turbidity meter আমি কেটা লও যেতিয়া আমাৰ হাই টাৰ্বিডিটি থাকে. ওকে, সো 25 এর পৰা 100 1000 25 এর পৰা 1000 mg per liter যদি থাকে, then we will adopt this Bayliss turbidity meter. less than 10 যদি থাকে, ওকে, সো less than 10 আমি Bayliss turbidity meter ইউজ কৰো. আৰু nephelometer টো বহুত প্ৰিসাইজ হয়, nephelometer বহুত প্ৰিসাইজ, ওকে, বহুত কম. সো কোৱেশ্চন কি সুধিছে, কোৱেশ্চনত সুধিছে যে low turbidity of the water is detected by, so low turbidity of water is detected by among this option turbidity tube, reaction turbidity meter. So option C will be the correct answer. Okay, so Bayliss turbidity meter is the correct answer. So mottling of teeth is associated with the presence of, so mottling of teeth or discoloration of teeth is due to the high content of fluoride in water. So okay, so option C is the correct answer. This is called mottling of teeth or dental fluorosis. Dental fluorosis, this is important. Dental fluorosis or discoloration of teeth due to the fluoride in water. So at breakpoint chlorination, chlorine is used to oxidize. Residual chlorine is maximum, residual chlorine is 0, residual chlorine reappears. So আমি জানিব লাগিব what is breakpoint chlorination. So this is the graph. Okay, so this is the graph, this is the graph. Okay, so here this is our P point, this is the Q point, this is the S point. Okay, so here first of all this is the residual chlorine, and this is the chlorine poriman. Okay, added chlorine added. Okay, now this is the chlorine added, this is the amount of residual chlorine on this graph on y axis. So first of all আমি যেটা chlorine add করি, chlorine আমি কি add করব to disinfect the water. This is the contaminated water, আমি chlorine add করি আছো, right? So chlorine add করি আছো to disinfect this water. Okay, so first of all যেটা আমি chlorine add করি, first of all chlorine water থকা যিবিলাক আয়রন আছে, আয়রন বা নাইট্রেট আছে, নাইট্রেট বিলাক কি হ'ব, ফার্স্ট অফ অল কি কৰিব, নাইট্রেট আৰু ওয়াটার অক্সাইডেজ হওঁতে সেই ক্লোরিন খিনি ইউজ হ'ব, রাইট? সো তার বাবে কি সেইভাবে আমাৰ কি হ'ব, যিখিনি আমাৰ, সো দেয়াৰ উইল বি নো ৰেচিডুৱেল ক্লোৰিন, বিকজ যিমান আমি ক্লোৰিন এড কৰিম গোটেই ক্লোৰিনটো আমাৰ কি হ'ব, আইৰন আৰু নাইট্ৰেটৰ অক্সাইডেজ হওঁতে লাগিব, ৰাইট? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, সো ফ্ৰম দিছ O to P point দেয়াৰ উইল বি নো ৰেচিডুৱেল ক্লোৰিন. অ'কে, সো দেন আমি যেতিয়া আমি ক্লোৰিন এড কৰিম, ক্লোৰিন এড কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়া যিবিলাক থাকিব, বেক্টেৰিয়াবিলাক ক্লিন কৰাত আমাৰ ক্লোৰিন কিছুমান খৰচ হ'ব, ৰাইট? সো বাকী ক্লোৰিনখিনি আমাৰ ৰেচিডুৱেল হিচাপে থাকি যাব. অ'কে, সো তাৰপিছত কি হ'ব, ক্লোৰিন এড কৰি আছোঁ এটা টাইমত কি হ'ব, আমাৰ কিছুমান মেটাৰ ফৰ্ম কৰিব ক্লোৰিনৰ লগত, ক্লোৰো এমিন বুলি কওঁ আমি. সো ক্লোৰো এমিন মেটাৰ ফৰ্ম কৰিব. সো ক্লোৰো এমিন মেটাৰ ফৰ্ম কৰিলে, অ'কে, সো ক্লোৰো এমিন মেটাৰ ফৰ্ম কৰিছে. অ'কে, তাৰপিছত আমি ক্লোৰিন এড কৰি আছোঁ, এড কৰাৰ পিছত সেই ক্লোৰো এমিন মেটাৰ যিটো কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিলে, সেই কম্পাউণ্ডটো অক্সাইডাইজ হ'ব, অক্সাইডাইজ হোৱাতে কি লাগিব, ক্লোৰিন লাগিব. সো সেইভাবে কি হ'ব, আমাৰ যিটো আমাৰ ৱাটাৰ আছিলে, ৱাটাৰৰ পৰা এটা বেড স্মেল ওলাই আহিব. অ'কে, সো দিছ ইজ দ্য পইণ্ট এট হুইচ দ্য বেড স্মেল উইল ষ্টাৰ্ট টু occur. Okay, the chloroamine compound will start oxidizing. So that's why the chlorine residual chlorine will be decreasing. So at this point the oxidation is completed. মানে যেটো ক্লোরিনের ডিমান্ড আছিল, ক্লোরিনের ডিমান্ডটো কি হ'ব, শেষ হৈ যাব. at this point there will be no any
organic matters or any matters, any chlorine matters. Okay, at this point the matters will be completed and oxidation will be completed. So ইয়াৰ পিছত যেটা আমি chlorine add কৰিম, this the complete chlorine will be remain as residual chlorine. So at this point is called break point of chlorination. Okay, so break point chlorination পিছত যিবিলাক আমি chlorine add কৰিম গোটেই chlorine to আমাৰ residual chlorine হিচাপে থাকি যাব. Okay, so this is called our break point chlorination. So মনত ৰাখিব, first of all residual chlorine 0 হ'ব, যেহেতু আমাৰ আমি যিমান chlorine add কৰিম গোটেই chlorine to আমাৰ iron আৰু নাইট্ৰেটৰ অক্সিডাইজ হোৱাটো লাগিব. তাৰপিছত আমাৰ ক্লোৰিন কিছু পৰিমাণে ক্লোৰিন আমাৰ বেক্টেৰিয়া কিলিঙত লাগিব আৰু কিছু পৰিমাণে ক্লোৰিন আমাৰ ৰেচিডুৱেল হিচাপে থাকি যাব. চ' দিছ ইজ দ্য ৰেচিডুৱেল পৰিমাণ. চ' তাৰপিছত আমাৰ যিটো ক্ল'ৰ'এমিন যিটো ফৰ্ম হৈছে, সেই ক্ল'ৰ'এমিন ফৰ্ম হোৱা কম্পাউণ্ডটো ব্ৰেক কৰাতে অক্সিডাইজ কৰাতে কি লাগিব, কিছুমান ক্ল'ৰিন লাগিব. অ'কে, যিটো ৰেচিডুৱেল ক্ল'ৰিন আছিলে সেই ক্ল'ৰিনটো কমি আহিব. চ' কমি আহি এটা পইণ্টত কি হ'ব, আমাৰ যিহেতু অক্সিডেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব, অক্সিডেশ্যনটো কমপ্লিট হ'লে কি হ'ব, ক্ল'ৰিনৰ ডিমাণ্ড নাই. ওকে, চ' এট ডেট পইণ্ট আৰু যদি ক্ল'ৰিন এড কৰোঁ আমি, গোটেই ক্ল'ৰিনটো কি হ'ব, যিমান ক্ল'ৰিন এড কৰিম তাৰে গোটেই পৰিমাণৰ ক্ল'ৰিন আমাৰ ৰেচিডুৱেল ক্ল'ৰিন হিচাপে থাকি যাব. চ' অ'কে, চ' দিছ পইণ্ট ইজ কল্ড ব্লেক পইণ্ট chlorination. Now, so at break point of chlorination, chlorine is used to oxidize? No. Residual chlorine is maximum? No. So which option will be the correct? So residual chlorine is 0. Option D will be the correct answer. Okay, so residual chlorine reappears. So residual chlorine starts to appear, right? Option D is the correct answer. Chlorine is added to drinking water for the purpose of disinfect the water. Okay, disinfect the water. Option C is the correct answer. The test period for BOD is 5 days at 200 degrees Celsius. Okay, option C is the correct answer. What is the capacity of preferred low level cistern? So low level cistern capacity kiman 15 liters. Not a 15 liters. Aru kisuman important matha, capacity of flash cistern. Capacity of flash cistern used in urinal preferred cistern যেটো আমি urinal use কৰো flushing purpose এৰ বাবে, capacity কিমান 5 liters হয়, মনত ৰাখিব 5 liters. So dia of flash 5, so dia of আৰু important এটা বস্তু আছে, dia of flash 5 is 32 mm. Okay, so যদি size of preferred taps used in water basins is 12 mm. Okay, so মনত ৰাখিব, these are important things. So dia of flash pipe is 32 mm and size of preferred taps used in water basin is 12 mm only. Okay, these are important things. Like exam ahi thake. So coming to the next question, which of the following are not the hydrometeorological factors influencing the surface of runoff? So surface runoff by steam surface runoff aru steam flow characteristic hoy. So not hydrological factors. Okay, so hydrometeorological factor hol precipitation, evapotranspiration, air temperature and humidity, but vegetation cover is not the factors of meteorological factor, right? So meteorological factor নহয় এটা, vegetation cover তে হল আমাৰ এটা catchment characteristic, right? So option B is the correct answer. The methods of mitigating flood is temporary evacuation of low-lying area and floods warnings, construction of levees, flood banks, dikes, channel improvement. So option D is the correct answer. So গোটেই এটা কি হয়, flood controller এটা process. So Fakra dam is built on the Fakra dam is built on the what? So Fakra dam আমাৰ ক'ত আছে, Sutlej river. Okay, so option B is the correct answer. So কিছুমান important যদি ড্যামৰ কথা কওঁ, হীৰাকুদ ড্যাম. So হীৰাকুদ ড্যাম ক'ত আছে, মহানদী ৰিভাৰত আছে, ওপৰত আছে. So মহানদী ৰিভাৰত আছে. Okay, মহানদী ৰিভাৰত আছে হীৰাকুদ ড্যাম. This is the longest. Okay, this is the longest dam. হীৰাকুদ ড্যাম is the longest. So আৰু কি আছে, ইদুকি ড্যাম ক'ত আছে, this is the only arch dam.
Okay, only Arch Dam. Okay, so it's the only Arch Dam. So this Arch Dam is on the Periyar River. Okay, it's on the Periyar River. Okay, so Mahanadi River কি আছে হীরাকুদ ড্যাম আর এইটু কি ড্যাম কত আছে পেরিয়ার রিভার আছে দিস the only Arch Dam found in India. Hirakud Dam is the longest dam. Okay, now coming to the next question, the yield of a well depends upon. So yield of a well কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে yield. First of all, what is yield? So yield মানে কিমান ওটাৰি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে. Okay, so yield of a well depends upon permeability of soil, area of aquifer opening into the well, actual flow velocity. So option D is the correct answer. So গোটেইকেইটা ফেক্টৰৰ ওপৰত কি ডিপেন্ড কৰে? The maximum deflection in a cantilever beam of span L and loading at free and W. So maximum deflection কিমান হ'ব পাৰে? WL cube upon 3I. Okay, option D is the correct answer. To avoid stasis in beams, one end of the beam is placed on the rollers. So first of all, আমি যেটা simply supported beam লওঁ এটা প্রশ্ন কি থাকে আমার রোলার সাইড দিয়ে থাকে রোলার কিও দিও আমি যদি দুইটা সাইডে যদি আমি যদি রোলার দিই কি হবে দুইটা সাইডে যদি রোলার দিই কি হবে এই লেটারাল লোড ই ক্যারি করবে নোৱাৰিব রাইট সো যদি আমি দুইটা সাইডে যদি হিঞ্জ দি দিও হিঞ্জ দিলে কি হ'ব অনলি ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল ডিরেকশনত কি যাব রেস্টেন্ট হ'ব সো রেস্টেন্ট হওয়ার বাবে কি হ'ব আমার টেম্পারেচার কি হ'ব আমার টেম্পারেচার ডিউ টু টেম্পারেচার ভেরিয়েশন কন্ট্রাকশন বা expansion hobo. Okay, so stress generate hobo. So here আমি কি করব roller দি দিও. So option C is the correct answer. So to avoid temperature stress in beams. What is the variation in shear force diagram? If the type of loading in a simply supported beam is uniformly distributed load. So uniformly distributed load হওয়ার বাবে যেটো shear force diagram hobo. So this is a shear force diagram, right? So this will be rectangular, no. Trapezoidal, no. So parabolic hoy linear hobo. Option B is the correct answer. What is the variation in bending moment in the simply supported beam carries a point load at the center? So this is the point load, right? So bending moment. So this is the bending moment will be triangular, right? So this is the SFD. Okay, SFD, and this is the BMD. Okay, so option A will be the correct answer. How many equilibrium equations are needed to solve generally on each joint of a truss? So each joint of truss যদি আমি সলভ কৰিব লাগে কি লাগিব আমাৰ কি থাকে সিগমা x আমাৰ x আৰু সিগমা সামেশন y. Okay, vertical force আৰু horizontal force লাগিব, right? So option B is the correct answer. So 2D trussৰ বাবে আমাৰ দুটা equilibrium equation আছে sigma x is equal 0, sigma y is equal 0. So option B is the correct answer. So weave walls are provided into returning wall for the purpose of what? So to provide the drainage. Okay, so option A is the correct answer. Falling raindrops assume spherical shape due to what? So falling drops assume spherical due to what? So falling drops is assume. So this is the suppose raindrops. So due to the surface tension on the outer surface. So surface tension হবে কি হয়? The particles are pulled. Particles বিলাক কি হয় টানা হয় due to the surface tension. So particles বিলাকক যেহেতু ই পুল করার কারণে কি হয় টানি ধরার কারণে কি হয় least surface area কৰিব ট্রাই করে. So a current meter is used to measure what? So a current meter is always used to measure the velocity of flow. Okay, so delta in centimeter, duty is in hectares per km. The base period being days are related to what? So formula ছিল কি 8.64 b upon delta যদি ডিউটি থাকে. ওকে, সো ইন দিস কেস যে পয়েন্ট হয় তাহলে কি আমার ডেল্টা কিহত আহিব মিটাৰত আহিব. ওকে, যদি 8 পয়েন্ট নিদিওঁ 864 যদি লিখোঁ দেন সেন্টিমিটাৰত আহিব, রাইট? সো আমার যেহেতু আমার ডেল্টা কিহত আছে সেন্টিমিটাৰত আছে, সো 864 b upon d হ'ব. সো অপশন A is the correct answer. The standard project flat is, so আমি যেতিয়া ফ্লাইট ডিজাইন কৰোঁতে আমি দুটা ফেক্টৰ লওঁ. এটা হ'ল SPF standard project factor project flat, আৰু এটা আছিলে maximum project flat. Okay, so maximum project flat আমি কেতিয়া লওঁ যেতিয়া আমাৰ this is designed for the heavy for high risk.
য'ত আমাৰ হাই ৰিস্ক থাকে, হাই ৰিস্ক যদি ইনভলভ হৈ থাকে কোনো কণ্ডিশ্যনত, তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি মেক্সিমাম ফ্লাড প্ৰজেক্ট ল'ম, মেক্সিমাম প্ৰবেবল ফ্লাড ল'ম। অ'কে, মেক্সিমাম প্ৰবেবল ফ্লাড মানে এইটো যিহেতু লাৰ্জ ফ্লাড, অ'কে, লাৰ্জ ফ্লাড যিটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব পাৰে, বহুত লাৰ্জলি আমি কি কৰোঁ, এষ্টিমেট কৰোঁ। অ'কে, বাট আৰু এটা আছিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰজেক্ট ফ্লাড। ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰজেক্ট ফ্লাড আমি যিবিলাক মডাৰেট ৰিস্ক যদি থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কি কৰিম, আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰজেক্ট ফ্লাড ল'ম। চ' ইট উইল বি হোৱাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? Derived from the probable maximum precipitation in the region, derived from the severe most meteorological condition anywhere in the country. So option B will be the correct answer. So mone rakhibo. So IS 5477 part 4 IS, so ki dise inflow design flood. So IDF, inflow design flood. So inflow design flood 5477 part 4 কি কৰিছে, ডিজাইন ফ্লাড কৰিছে, ৰাইট। ডিজাইনিং অফ ফ্লাডৰ গাইডলাইন দিছে। ডিজাইনিং অফ ফ্লাডৰ গাইডলাইন মতে কি হয়, আমি ফ্লাড ডিজাইন কৰিব লাগিব দুটা কণ্ডিশ্যন লৈ, মানে দুটা ফেক্টৰ আছে। ফ্লাড ডিজাইন কৰোঁতে আমি দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিম, এটা হ'ল SPF আৰু এটা হ'ল MPF। SPF হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ্লাড, অ'কে। চ' এই IS কোডে গাইডলাইন দিছে আমাৰ ফ্লাড ডিজাইন কৰাৰ বাবে। চ' যদি আমাৰ লাৰ্জ ডেম যদি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে, লাৰ্জ ডেম যদি আমি ডিজাইন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি ল'ম, MPF ল'ম। অ'কে, মেক্সিমাম প্ৰবেবল ফ্লাড ল'ম। আৰু যদি মডাৰেট ডেম ডিজাইন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি ল'ম, ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰবেবল ফ্লাড ল'ম। অ'কে, চ' এজ পাৰ দিছ কোড, the ability of a material to resist deformation is said to be, so ability of material to resist deformation is called strength. Okay, so toughness মানে কি, toughness to হল আমাৰ কিমান ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰিছে সাডেন লোড, ওকে, বা কিমান এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব পাৰিছে, টাফনেছ বুলি কওঁ আমি। প্লাষ্টিচিটি মানে কিমান এই ডিফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰিছে উইদাউট ক্ৰেকিং। ওকে, চ' বাৰ্নলিছ থিওৰাম ডিলছ উইথ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি। ওকে, বাৰ্নলিছ থিওৰাম কি কাম কৰে, energy conservation. The total pressure on a horizontally immersed surface is, total pressure on a horizontally immersed surface. So this is our WAX, right? So option C is the correct answer. The loss of energy at exit from a pipe having V as mean velocity will be, so loss of pipe at exit. So exit ki mane V square upon twice G. So exit হ'ব V square upon twice G, আৰু ইনলেটত কি হ'ব, এণ্টত কি হ'ব, এণ্ট্ৰিত হ'ব 0.5 V square upon twice G. Okay, in open channel flow water flows under, so open channel flow সদায় কি হয়, water কেনেকৈ flow কৰে, force of gravity flow কৰে। Okay, so for a rectangular open channel of width X and depth of flow Y, the condition for maximum discharge, so maximum discharge কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ইকনমিকেল কণ্ডিশ্যন হ'ব। চ' ইকনমিকেল কণ্ডিশ্যন কেতিয়া হয়, সদায় কি হয়, ফৰ ইকনমিকেল কণ্ডিশ্যন সদায় আমাৰ ডেপ্থ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ ডেপ্থ ইজ ইকুৱেল টু উইথ, ৰাইট। চ' উইথ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ অফ ডেপ্থ। চ' হিয়াৰ উইথ ইজ ইকুৱেল টু X, চ' X ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ অফ। অ'কে, so which option will be the correct? Option A will be the correct answer. Reynolds number is the ratio of, Reynolds number is the inertia force by viscous force. মনে রাখিব RIP, Reynolds number is equal to inertia force upon viscous force. Okay, আৰু fourth number to হল আমাৰ viscous force upon inertia force, right? Inertia force to gravity force, so fit. Okay, fit মনে রাখিব fit, inertia force upon gravity force, under root of inertia force upon gravity force. Okay, এনেকৈ মনে ৰাখিব fit RIP. So মনত ৰাখা সুবিধা হ'ব তেতিয়া। So which option will be the correct answer? Option A will be the correct answer. Fanciometer is a device used to measure what? So fanciometer আমি কেনেকৈ কিয় ইউজ কৰোঁ, to measure discharge of flowing water. Okay, option A is the correct answer. Hydraulic gradient lies below the total energy line by an amount of, so hydraulic gradient, okay, this is so this is 0.1, 0.2. Suppose water is flowing from here to here, so this will be our
pressure energy, right? So this is pressure energy, this is our velocity. Okay, velocity energy by kinetic energy boli job v square upon twice g, and this is our pressure energy p upon rho g. Okay, this is the bed level is, suppose this is bed level, so this will be our datum level, right? Datum head. So this is the total head, right? So this is the total head. So here this is the head loss. So question Q is a hydraulic gradient. So this is called our hydraulic gradient also, right? So hydraulic gradient lies below the total energy line. So below the total energy line ki hobo, difference to hobo our velocity gradient, right? Velocity gradient by velocity head. Okay, option C is the correct answer. Hydraulic turbines are the machines which convert water energy into hydraulic turbine ki kore water of mechanical energy le convert kore. Okay, option A is the correct answer. When the water is flowing through a pipe, the velocity of flow is, so this is the, so velocity of flow is maximum at the center, and at the in the surface of the wall of the pipe, the velocity is minimum. Okay, maximum at the center, minimum near the walls due to the shear force. Okay, option A is the correct answer. The surveying conducted to determine the boundaries of fields, estate, houses, and other properties is called cadastral survey, right? The minimum number of ranging rods required for reciprocal ranging. So for reciprocal ranging purpose, by indirect ranging purpose, minimum number of ranging rod is 4. Okay, minimum ranging number ranging rod will be 4, and minimum person ki man hobo 2 hobo for both direct and indirect ranging. So for both direct and indirect ranging, minimum number of person will be 2. Okay. In prismatic compass, this is a prismatic compass. Suppose this is north, this is south, right? South ki thake 0 thake, so south 0, then here will be 90, so west, east, so 90 ko thake west thake. Okay, so option D will be the correct answer. In a contour map, when the contour lines are closed, it indicates, so contour line jodi closed hoy, so contour line jodi closed hoy, then it will indicates steep slope or hill. Okay, option A is the correct answer. Flat slope mane ki jodi widely spaced thake contour. Okay, the leveling done to connect the benchmark to a starting point of any project is called, so it is called fly leveling. So fly leveling is done only the taking the backside and foresight, no intermediate length or reading. Okay, the algebraic sum of deflection angles for a closed traverse is 360 degree. Okay, option D is the correct answer. So we have discussed 50 questions in this video. So it's sum of the 100 question. So WRD 100 question discuss with technical. So video to last video so ধন্যবাদ. So video to ইমানতে সামৰিছো. Thank you.